Okay, why do we call alkali metals? Okay, because they are going to form a strong base. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. Magnesium hydroxide compare ಮಾಡಿದ್ರೆ sodium hydroxide is a strong base. Okay, so that means they completely ionize in water forming Na plus and OH minus. Okay, so now let us understand. Okay, nati ಇದು equations ಮೂಲಕ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let us understand what do you mean by a strong, what do you mean by sorry, what do you mean by a strong acid and a weak acid? What do you mean by a strong base and a weak base? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. HCl give rise to Na, so reacts with NaOH forming NaCl plus water. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಗಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, you got the product, but here you can see only the forward reaction I have written. Here forward as well as backward reaction I have written. Okay, so why is that means, see here, idu reactants yavaglu kuda in this unit, in this particular universe there are many processes are taking place. Physical process agodu, chemical process agodu, biochemical process agodu, whatever might be the process. Okay, so here always the process proceed towards the stability attain ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ process ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ HCl NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ NaCl ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ obtained, immediately backward reaction will also take place. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, see in your textbook when they mention about the strong acids and weak acids, here HCl immediately it will dissociate into H plus and Cl minus. They will write only the one sided arrow mark. If they write acidic acid, they write CH3COO minus and H plus, CH3COO minus and H plus. Okay, here there is going to be forward as well as backward reaction. Okay, so now ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, HCl will completely get dissociated into H plus and Cl minus because here H plus is more stable than HCl. But if you take up acetic acid, it will dissociate into H plus and acetate ions. These acetate ions are less stable compared to the acetic acid. Immediately it will react with H plus forming the acetic acid. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು HCl ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು 10 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 10 H ಪ್ಲಸ್ 10 Cl ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I have taken 10 molecules here, but you may find it around 6 molecules of acetate and 6 H plus. ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ dissociation is taking place because they are unstable. I can see the backward reaction. So ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ H ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10 ಅಸಿಟೇಟ್ 10 H ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೊಂಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, backward reaction, forward reaction, backward reaction, both will be taking place, but we cannot see that. But at any moment when you check the solution, so you are going to get a partial acetate ions and partial H plus ions. Okay, so those substance which dissociates completely on dissolving in water forming H plus ion, we call them as strong acid, and the one which dissociates partially, we call them as weak acids. Similarly for a base also. Okay, NaOH, it completely dissociates forming Na plus and OH minus. Complete dissociate ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ when you take up ammonium hydroxide, okay, it will dissociate forming ammonium and OH minus. Ammonium and OH minus ions ಆಗಿ
dissociate ಆಗುತ್ತೆ. Okay, but here there is going to be a forward as well as backward reaction. These are stable, that's why only forward reaction. They are unstable, that's why backward reaction takes place. That means it is getting completely dissociated into ions, but this base, okay, it is getting partially dissociated. Partial dissociation ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬರೀ 4 ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 5 ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, immediately you can understand the concept very well. Okay, so let us revise once. You can switch on the microphone. If you have got any doubts, you can ask me. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹೇಳಮ್ಮ, ಯಾರದು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಿದ್ರು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್. So first we learnt about the ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, those who are joined late. Okay, we had discussed about electrolytes and non-electrolytes. Electrolytes are the substance which dissociates completely in water and conduct electricity. Non-electrolytes which do not dissociate in water, of course ions illa antakshana they do not conduct electricity. Okay, then second, based on that dissociation complete ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ electrolytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ acids and base theory ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ acids ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we are going to have a overall view. Okay, so very first theory that was proposed to explain the properties of acids and bases are Arrhenius theory. According to Arrhenius, acid is a substance which can donate H plus ion, base is a substance which can donate OH minus ion in water or in aqueous solution. That one you should concentrate carefully. Okay, then Bronsted-Lowry theory, acid is a substance which can donate H plus ion in water and base is a substance which can accept H plus ion. Okay, then Lewis theory, acid is a substance which can accept electrons and base is a substance which can donate electrons. Okay, so now with this basic background we try to explain acids and bases behavior, and coming to the next one, weak acids and strong acids. Okay, I'm not written the heading here. Okay, these are the reactions which explains the behavior of weak acid and strong acid. So strong acid is a substance which dissociates completely in water giving H plus ion, and base is weak acid is a substance which can donate which is going to dissociate partially. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ dissociate ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ionize ಅಂತ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ NaOH is strong, complete dissociation. NH4OH is weak because there is a backward reaction also. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ partially dissociating substances as weak acids and weak base. Okay, so I hope none of you have got any doubts here. So let me move on to the next concept. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ H ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿರ್ತೀರ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ನೇಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, so that we can understand the concept in a better way. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ in depth knowledge you are going to get. Okay, so now let us move on to the next concept. Okay, so
once you enter the laboratory, you can see the many acids over there. You can see HCl, you can see sulfuric acid, you can see the nitric acid. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಆಸಿಡ್ ಸಾಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ನಾವು HCl ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು carry out. Okay, depending on that one, we are going to make use of different acids. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಯಾ, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. Just an acid and oxidizing acid. Okay, so just acid andre, okay, so for example HCl and then dilute sulfuric acid. See, look at the word I'm writing, dilute. I'm not writing sulfuric acid, dilute sulfuric acid. Oxidizing acid andaga concentrated sulfuric acid. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ Na2CO3 reacts with HCl forming NaCl plus water and then carbon dioxide is liberated. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಎ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು carbonate or bicarbonate salt, it is going to liberate carbon dioxide. Or when a dilute acid is added to sulfide salt, it is going to liberate sulfur dioxide. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ NaCl. ಟು ದಟ್ NaCl you add dilute acid, nothing will happen. Okay, you add dilute sulfuric acid, nothing is going to happen. Okay, whereas when you add concentrated sulfuric acid, that time whatever the chlorine is present in this one, that one will get oxidized. Adenagutte andre it will become Na plus and okay HCl, NaOH and HCl form agutte. Na2SO4 plus HCl form agutte. Idu dissolve in water and I am going to get HCl. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ HCl ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. So you should add sulfuric acid, only then there is going to be the oxidation of Cl minus and that one will form HCl, and then we are going to check that one with ammonia gas. ಇದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, NaCl ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ Cl minus ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. So I should add concentrated sulfuric acid, only then I will get this one. Okay, depending on that one I am going to make use of different acids here. Okay, that is the one point you should remember. And second one, okay, so here sometimes we carry out the reaction in this one mild acidic medium or in the strong acidic medium antella ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇವನ್ ಇನ್ 10th standard. They have introduced a concept pH scale. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ನ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸಿಡ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್, we have introduced a concept known as pH scale. Okay, so pH scale and ಏನಂದ್ರೆ it is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. ನಾನು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು H+ ಅಯಾನ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು OH- ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಸೈನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ H plus ion concentration. It is nothing to do with the this one equation. Okay, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ 10⁻², 10⁻³ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಟು ಮೇಕ್ ದೋಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. That's why to make it positive, they have introduced negative logarithm of H plus ions. Okay, molar concentration of H plus. ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H plus ions. ನಾ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ they could find out that the pH value of the most of the solution, okay, lies between the 0 to 14. 0 to 14 ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, pH ಸ್ಕೇಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ pH ಸ್ಕೇಲ್? 0 to 14. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 7. Okay, so ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ acidic solutions ಗೆ pH value is going to be between 0 to 7, and for the basic solution it is going to be in between 7 to 14. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. If a pH value of a solution is 3, whether it is acidic or basic, we say that it is acidic. If pH of a solution is 8, then whether it is acid or a base, we say that it is a base. If pH of a solution is 7, then whether it is an acid or a base, we say that it is neutral. It is neither acid nor base, it is going to be neutral. Okay, ಈ ತರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆಫ್ H plus ions. ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ H plus ions ಇಲ್ಲ, OH minus ion ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, POH. ಆ PH POH ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ us revise about this one. Do you have any doubts in regarding the strong acids, weak acids, strong base, weak base, and then about the pH scale? Any doubts? You can switch on your microphone. No, ma'am. Okay, any doubts? No. Okay, pH means what? It is a negative logarithm of H plus ion, molar concentration of H plus ions. What is the range of pH scale? 0 to 14. If the substance has pH value between 0 to 7, then it is acid. If it is between 7 to 14, then it is a base. Okay, if it is correct at 7, then it is going to be neutral. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಈ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಂಗೆ 0 ಕಡೆ 0, 1, 2, 3 ಆ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಅರೌಂಡ್ 7, 6, 6.5, 7 ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pH 14 ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 7 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? lower as the value of pH decreases, okay, sorry, not decreases, as you get the pH value in the lower range, okay, between 0 to 3, 0 to 4 ಬಂದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 7 ಬಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 14 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, towards 7 it is going to be a weak base. Okay, now so I told that just by taking the pH value, I can also get with the pH scale I can tell whether it is a strong acid, weak acid, or a strong base or weak base. When I don't have H plus ion in the base, then how can I make use of this equation? Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, POH, negative logarithm of OH minus ion concentration. Negative logarithm of OH minus ion concentration. Okay, so ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. pH ಅಲ್ಲಿ
ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್. OH ಮೈನಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ NaOH ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು POH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. There is a relation between pH and POH of the same solution. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ pH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, POH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು by making use of this particular equation. pH plus POH is equals to 14. It is standardized equation. ಇದು ಡೆರವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆರವೇಷನ್ ಬೇಡ, ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇನೆ. pH ಮತ್ತೆ POH ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು POH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ pH will be equals to POH is 3, 14 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು 11 ಬಂತು. ಸೊ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು POH ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ POH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ pH ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ here one more point you have to observe. ಈ pH and POH both are depending upon the concentration. ಕೆಲಸಲ್ಲಿ HCl ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಕೆಲಸಲ್ಲಿ HCl ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ HCl ಹೌದು, ಬಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Okay, that's why to overcome that one, they introduce a new term, pKa scale. Okay, pKa scale ಅಂದ್ರೆ that is the once again negative logarithm of dissociation constant Ka ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು, ಅದು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಇದು pH POH ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಸ್ Ka ಮತ್ತೆ pKa pKb ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ, ಆವಾಗಲೇ ಬೇರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೇ ಬೇರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ pKa scale it is not like that. Okay, so it is a standardized scale. Whether you take the acid in the dilute solution form or whether you take that one in a concentrated solution, it is going to remain the same. That's why in textbook ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ S ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ P ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ Ka ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ pH ಅಂಡ್ POH ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ, we are going to make use of the pKa scale and pKb scale. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ನನಗೆ ನಾನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ pH ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2-3 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ HCl ಕೊಡ್ತೀನಿ, NaOH ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸ್ ಅಂದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡ್, ಓಕೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಜನದ್ದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಗೋರೆ ನಮ್ಮ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಟ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ರೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್. ಅದೇ ತರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸ್. ಅಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಓಕೆ,
So what is going to be its pH value? Okay, whether it is a strong acid or a weak acid, that one you should find out. Okay, for that we are going to make use of the universal indicator ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ತರ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ PH1 PH2 PH3 PH4 ಆ ಟೈಪು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 2 ml ಅಥವಾ 1 ml ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ 1 ml ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ PH ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ PH ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 to 14 ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. Okay, I don't have a brown marker pen here. I will make it red. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then it will become slightly blue in color. Basic mediaದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So we are going to find out pH of a solution. It's a beautiful experiment which you are going to carry out in your first PUC itself. ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಕು. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ದಿ PH ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 ml ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಾರಿ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌವ್. ಓಕೆ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಅದೇ ತರ PH ಪೇಪರ್, if I put the PH paper, once again that color will change. Okay, so ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 14 ಗೆ ಬೇಸ್ ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್, ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, this is the basic concept about the pH and pOH. And tomorrow we are going to discuss about the Ka, pK value. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that one we are going to discuss. Okay, so now all of you can switch on your microphone and if you got any doubts you can ask me. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, don't you have any doubts? Okay, I think I can wind up with my today's session. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ತಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೋದ್ ಬೇಡ. Mm-hmm.
Good morning, dear students. Good morning, sir. Just wait, sir will start the session. Okay. Okay, sir. Okay, hello dear students, good morning. Is it audible now? Shall I start the session? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me start this. Yes, sir. Yes, sir. Okay, it is audible now? Just tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, audible, sir. Maybe everyone. Yes, sir. Is it audible? Yes, sir, audible. Okay, I will start. So now I will take the topic today. Yesterday I said motion in a plane. Motion in a plane. So this is not a special thing, but continuation of the motion in one dimension. Okay. So motion in one dimension means a straight line. Any object moving in a straight line. Like if you drop one object from certain height, it will fall straight down to the ground, unless it is blown by wind or something other. Otherwise, it will come straight down. So it is a straight line motion. If you fire a bullet, it is not a straight line actually, because it will make a trajectory like a parabola. It is not a straight line. Remember, if you throw a stone into certain distance, if you throw a ball into certain distance in the ground, it is not a straight line. Then what? It is the motion in the plane. So motion in a plane means the object moves in a plane form. Okay, plane means it is not straight, it is a plane surface. Surface may be present, may not be present, but object moves in a plane surface. Okay, that is motion in a plane. So examples for motion in a plane, like in everyday life, we have so many examples. Like if you fire a bullet, it goes in a motion in a plane. So the motion of that bullet is considered as a motion in plane. Okay, then next, Sir, if you go to sir, PPT ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, sir. example like
if you fire an arrow, so then also it is motion in a plane. If you fire an arrow, it is motion in a plane. Okay, so the trajectory traced by the object, it will be in a planar path. Trajectory as shown in the figure here. Is it Sir, ನಿಮ್ಮ PPT ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ sir. visible clearly? Okay, this is the diagram for motion in a plane. Sir, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ present Motion in a screen plane ಕೊಡಿ sir. diagram is like this. That means if you give certain velocity means you have to throw, no? So your throwing means you are giving certain velocity to the object. So you are Sir, exerting ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ the present moment ಕೊಡಿ you sir. throw. You are giving Sir, screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are giving certain velocity or speed to the object. We are using the term velocity because it is a vector here. So velocity is making some angle theta with the horizontal direction. It is not thrown horizontally, it is made certain angle. So when you throw the object, ಸರ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ನೌ? ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾ? Okay, is it audible? Yes, okay, it is audible. So somebody messaged. Okay, so then I will share the screen. So I will start the topic here. Motion in a plane. So can you see this diagram? Can you everyone see the diagram? Yes, okay. So I hope you can see the diagram. Sir. Isn't it? Yeah. So motion in a plane, I said, the object moves in a plane, not in a straight line. It is a plane. So see the here diagram. So y-axis, x-axis are shown here. If you throw any object with velocity v0 is the initial velocity. So that velocity v0 makes an angle theta with the horizontal direction, like it is throwing a ball on the ground, or if you throw a stone. So how far it goes, that is OA. Distance OA is called range of the projectile. So this object code is called a projectile. Okay. So I hope everyone can see the screen, the diagram, and also can hear my voice. Isn't it? If it is not, just tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? Everyone can hear me now? Okay. So then, so here we have, this is the diagram. This trajectory is called parabola. So before explaining this diagram, let me see some of the points related to frame of reference and idea for this motion in plane. So first one, frame of reference. Frame of reference is the system of coordinate relative to which the position of the particle and motion of the particle is described. So in physics, this term frame of reference is very important. Frame of reference means from where that observations are made. Okay, so if you are running on a ground, so ground is the frame of reference. Suppose you are in a moving bus, then bus is the frame of reference. Now within the bus, if you move from one point to another point, so displacement from the initial point where you started, that is taken, because bus is moving itself, that is the frame of reference. So we are all standing on the earth, so earth is the frame of reference for all our observations. So frame of reference means it has got a coordinate axis x, y, z, and the time. Usually time is required, a watch is required for measuring the frame of reference.
Then comes relative velocity. Briefly, I told in a relative velocity in motion in one dimension. So velocity of one object with respect to another object. So relative velocity means there should be some difference in the velocity between one object and another. Then only there will be relative velocity. Otherwise, relative velocity is zero. Okay. So relative velocity is velocity of one object with respect to the another object. Okay. If VA and VB are the velocities of two objects A and B respectively, then relative velocity of A with respect to B is VAB equal to VA minus VB. It has the same direction as that of velocity VA. Direction of relative velocity VAB is VA minus VB. So that direction it will be acting. So A and moving in the same direction, relative velocity is VA minus VB. Then if A and B are moving in the same direction with equal velocity, they both suppose both the cars are moving with the same speed, same direction. Okay, so velocity also same both. So relative velocity will be zero. There is no relative separation between them. Relative separation between them is zero in that case. Correct? So then if they are moving in opposite direction, then the relative velocity of A with respect to B or B with respect to A is VA plus VB. Suppose two cars are moving. One is moving at 10 meter per second, another at 15 meter per second. If they are moving in the same direction, relative velocity of A with respect to B is 10 minus 15 is minus 5 meter per second. Means car A is moving backward with respect to B because B is moving faster. No? So same way, if they are moving in opposite direction, relative velocity VA plus VB, so 10 plus 15 is 25 meter per second. That's why if the collisions are taking place in the opposite direction, the damage is too much because the velocity added up. So that results in the large impact and the large damage. Okay. So that is about the relative velocity. Okay. Now in motion in plane, displacement. So motion in a plane means object moving in a plane. So what are all the examples? Suppose you play the carom. While playing carom, you know that coin moves on the plane surface, that is carom ball. So it is also motion in plane. If you throw the ball into the space or sky, then it will fall at certain distance, then that is also motion in a plane. If you drop the stone from certain height or ball from certain height vertically downward, then it is motion in one dimension. Whereas if you throw at an angle, then we can consider it as a motion in a plane. Okay. So any object, so football kicked, that is motion in plane. But you see that whenever in cricket or football, there will be spin motion for that object. So those objects, like a football kicked or the cricket ball bowled by the bowler, it may not go exactly in a straight line. It will deviate slightly from the planar motion. So that's what then it becomes motion in a 3-dimension or motion in space. It will not go. There will be swing turn. You might have heard about it. It will not go the path it is expected. It will undergo rotatory motion. The ball undergoes rotation also. There will be swing. Okay, that term is called swing. Okay, it may not be the plane in that case perfectly. But normal situation we can say football kicked, a ball thrown, all that are motion in a plane. Or if you use this one, chalk piece, if you write on the blackboard, so what happens? The tip of the chalk piece, continuously we are writing, suppose you are scribbling something, so continuously the tip of the chalk piece makes a motion in the plane. So it moves in a plane now, so we should not remove it, we should not lift it up. So that is motion in plane. Then if a boat or ship is moving on the surface of water, compound, then also it is motion in a plane. If you are moving on a level ground, then your motion is also motion in a plane. So these are all the examples related to motion in plane. So any surface. But you see the flying bird or a fish moving inside water. Okay, so these are all not motion in plane. That is motion in space or motion in 3-dimension. So this is what distinguishes motion in plane and motion in 3-dimension. Now here motion in plane we describe by coordinate axis. You can see the figure here, coordinate axis. Okay, so the x-axis and y-axis, 2 axes we choose. If the particle goes in the direction shown by the this blue color mark, the path is shown, the particle is moving in that direction, say P to P dash.
Then shortest distance from P to P dash is delta R. Delta R, small r is there, na? That is the shortest distance. So direction of velocity will be in the direction from P to P dash. Okay. Then coordinate of the point P will be xi plus yj. So I said yesterday we use unit vectors I and j to represent the point. Unit vectors are used ijk. So means xi means along x-axis distance of the point P is x. Along y-axis distance of the point P is y. So then OP point position vector of the point P is xi plus yj. After some time, the particle goes to the point P dash in the path shown by blue coloring. Blue color mark is there, no path. That is the path of the trajectory of the projectile or trajectory of the particle. So final position vector OP dash is x dash I plus y dash j. So this is the final position vector. So then the displacement is the shortest distance between the initial and final points. That is delta r or pp dash. P to P dash, initial to final point. PP dash vector is a displacement or delta r. So r dash minus r, and we get the displacement equal to delta x into I cap plus delta y into j cap. So these are all the mathematical analysis of the displacement in motion in plane. Okay, then velocity. So what is meant by velocity? Yesterday we have discussed, the day before yesterday, velocity means rate of change of displacement. That means displacement divided by time. So that is called velocity. Velocity is a vector quantity. Speed is scalar quantity. So speed and velocity, almost they represent the same quantity, but one is speed is without direction, whereas velocity means you have to say the direction in which the body is moving. So velocity covers direction as well as the magnitude, with what speed, with what, how fast the body moving. So speed and velocity, both the terms refers to how fast a body is moving. So speed of light is very high, 3 lakh kilometer per second. Means it is very, very high. You cannot compare any speed with the speed of light. So it is such a high speed. Whereas if you are moving slow. If ant is moving, okay, it will be moving very slow. Speed is very, very small. If a bike is moving, speed is large. If aeroplane is moving, okay, speed is large. Still more. Bus, aeroplane. Aeroplane is something like 1000 kilometer per 1 hour. Speed is 1000 kilometer per 1 hour. So this is what, how fast the body moving and in what direction body moving. Then it says velocity. Okay. So velocity is displacement divided by time. Displacement divided by time, that is called velocity. So mathematically we can write the displacement delta r, change in the position is called displacement delta r divided by delta t. So that is what is delta r, we got in a previous expression, delta x I cap plus delta y j cap. So displacement taking place in both the axes here. X-axis also there is a quantity in displacement delta x is shown in the figure, and y-axis change in the position of the particle P to P dash is delta y along y-axis. So effectively net displacement is delta r equal to delta x I cap along x-axis plus delta y j cap along y-axis. So where delta x is x dash minus x, final position of x coordinate minus initial position of x coordinate, and delta y is the final position of y coordinate, y dash, and minus initial position of y coordinate. So y minus y dash minus y. So this is how the velocity we can define in motion in plane and write the expression for velocity, that is vx I cap plus vy j cap. So velocity can be written as x component vx, y component vy. Okay, so that is the velocity expression. This is called actually average velocity. What is instantaneous velocity means? Velocity at any instant of time. Particular instant of time, instantaneous velocity. I said in the last class, that is whenever a car moving, bike moving, all that, you can see the speedometer of the car or bike. That shows instantaneous speed actually. Velocity is in a direction. So suppose 60 km per hour towards north if you say, then it becomes instantaneous velocity. So if you mention or specify the direction along with the speed, then it becomes velocity.
Instantaneous means what? At that instant of time, at what time you are measuring the speed, or at what time you are measuring the velocity and how much it is. So that instantaneous, that is called instantaneous velocity. Okay, then comes acceleration. I said already, acceleration means with what rate, it is the rate measure, with what rate the velocity is changing. Changing means velocity increase or velocity decrease. If it is constant, velocity constant, if a car is moving at exactly 60 km per hour, then acceleration is zero. Acceleration is zero because no change in the velocity. So if velocity changes, then only acceleration will come into picture. Otherwise, acceleration is zero. Okay. So whenever car is moving on a level road, highway, speed is maintained constantly, say 80 km per hour, then acceleration zero. But we have acceleration always. Whenever you start the car, acceleration is there positive because velocity keeps on increasing from say 0 to 80. After that, 80 is maintained for 1 hour also. Not it's possible in a straight road, level road, it can maintain the speed of 80 km per hour or velocity 80 km per hour. And once somebody comes on the road, so you may have to stop the this vehicle, bike, car, etc. Then you apply the brake. So brake means it is a deceleration. Brake means deceleration. Accelerator will increase the velocity, whereas brake will decrease the velocity. Then it is called deceleration. And we also called retardation. We also called it is negative acceleration. Deceleration, negative acceleration, retardation. So all that says the velocity of the body decreasing continuously with the time. Okay. So acceleration basically rate of change of velocity. Change in velocity divided by time. So how fast acceleration? So acceleration at what rate it is changing? For example, if velocity changes from 0 to 5 in 1 second, 0 to 5 meter per second in 1 second, then acceleration is 5 meter per second minus 0, that is 5 meter per second divided by 1 second. No? So 5 meter per second square. Instead, if the velocity increases from 0 to 10 in 1 second, if velocity raises from 0 to 10, 0 meter per second to 10 meter per second in 1 second, then the acceleration is 10 minus 0, change in velocity, final minus initial. 10 minus 0 divided by 1. So that is 10 meter per second. That is 10 meter per second. Okay, so that is the acceleration 10 meter per second square. Acceleration unit is meter per second square. In the last class, I have discussed the change in velocity divided by time, meter per second divided by second. So acceleration becomes meter per second square. Unit of acceleration is meter per second square. Just keep in mind, very important, units of velocity. Velocity is meter per second or kilometer per hour also we use. But in calculation and all, we use the unit of meter per second. Then instantaneous acceleration means acceleration at the given instant of time, or the change in time is taken 0. Then it is called instantaneous acceleration. At that moment, what is the acceleration? In our study, we normally take the acceleration as a instantaneous acceleration and constant acceleration, okay, or average acceleration. So average means over the interval, what change in the velocity takes place over interval of time. That is called average acceleration. Okay, then we have the object moving in a xy plane. So this point I am discussing now, moving in a xy plane. The acceleration a is a constant I will take over an interval of time. The average acceleration is this constant value. The velocity v naught. We represent initial velocity v0 vector. Okay, vector is denoted by bar over the quantity v0 and a bar is there. Okay, bar. Okay, so at time t equal to 0 and vector v at any time t afterwards. Okay, v vector is the final velocity after a time t. Then final velocity at the time t is given by v vector equal to v naught vector plus at. I think you studied this equation of motion, first equation of motion I have discussed. V equal to v naught plus at. You might have studied v equal to u plus at. So that in one dimension without vector symbol. But when you are dealing with two-dimensional motion or three-dimensional motion, so we have to give vector notations for the quantities.
vector notations we have to use. So vector v equal to final velocity v vector equal to initial velocity v naught vector plus acceleration a vector into time. So when you can resolve, so we can resolve all components. X component of the final velocity is x component of the initial velocity plus ax into t. Okay, so that is the component term. Okay, then next y component is same way. Y component of the velocity is final velocity vy equal to v0y plus ayt. Okay, then the displacement also we can represent in terms of the second equation of motion. What is second equation of motion? I said x equal to v naught t plus half a t square. So here also we can write in terms of components. So here one important point is there. What is that? Let me read out. The motion in plane or two dimensions can be treated as two separate simultaneous one-dimensional motions with the constant acceleration along the perpendicular directions. That means motion in plane means, suppose you throw one object into the space, what happens? It is moving ahead, means certain distance it is covering, as well as it is going upward. Understand the logic? So that is simultaneously we have two coordinate change. One is change in x coordinate, another is change in y coordinate. So simultaneously the two coordinates of the particle of the object thrown will change with the time. That is what. So any equation, two-dimensional motion equation can be separated into two equations. One is along x-axis, another is along y-axis. Simultaneously we can take two equations. I hope you understood this point. Next, relative velocity in two dimensions. What is relative velocity means? Velocity of one object with respect to another object is called relative velocity. In two dimension, what we have to use, nothing special. Only thing is we have to use the vector notations. So same it is mathematically. Relative velocity of A, of object A with respect to B is VAB vector. See the point here? VAB vector equal to VA vector minus VB vector. Okay. So same way, relative velocity of object B with respect to object A is VBA vector is VB minus VA vector. Is VB minus VA vector. Okay. So then VAB equal to minus VBA. So what is the difference between VAB and VBA? The directions of the two quantities, relative velocities, are different, opposite. Okay, magnitude will be same. Okay, magnitude of that relative velocity will be the same. Okay, now coming to the projectile motion or motion in a plane with the constant acceleration. So in all our discussion, in your first year topic, we take the acceleration as a constant. We don't take a variable acceleration situation. But practically, if a car starts, the acceleration may not be a constant. Acceleration may be a variable. See, obviously, you know that velocity varies. Acceleration also changes. There will be acceleration. That acceleration is a variable quantity. Fine now. So this is the projectile motion here. The object is thrown into the space with the certain initial velocity v naught as shown in the figure. With the certain velocity v naught. Okay. So it's x-axis and y-axis are shown, and the g is shown. G means what? I told day before yesterday. G means acceleration due to gravity, which is acting vertically downward. So the projectile object is thrown with velocity v0 or v naught, making an angle theta with the horizontal. Then after some time, that particle or projectile of that object is going to fall on the again ground at A, point A it will fall. So the distance OA is called the horizontal range. Distance OA is called horizontal range. And the time taken by this projectile to go from O to A is called time taken by the projectile to go to from O to A is called time of flight. So here the distance OA is called the range, I say. Suppose a batsman with the ball, so making some angle now with respect to ground, the ball is flying. If that distance OA is more than the boundary distance, 6 distance, okay, then it is considered as a 6. If that distance OA is less than
the boundary line distance from the batsman hitting place, that is pitch, striker's end. So then it becomes a catch. If somebody fielder is there, then it becomes catch. So condition is the range is more than the boundary distance, then the ball reaches the sixer. Otherwise, it will catch. It will be caught by the fielder within the ground. Okay, so that's what the idea. So the sixth distance, simply we can say range is nothing but the sixth distance. Okay, 100 meter, 80 meter, like that. So now some definitions regarding this motion in plane. So we have the terms like projectile. So what is meant by a projectile? The object thrown into the space with a certain initial velocity making an angle with the horizontal is called a projectile. So that means what example you can give? If you throw a ball, then ball is the projectile. If you kick the football, then football is the projectile. If you throw a stone, then stone is the projectile. So like that, any object you are throwing into the space with certain velocity is called a projectile. So it is making some angle with the horizontal direction. Then comes the word trajectory. Trajectory of the projectile. So what is the trajectory of the projectile? Means it is the path in which the particle is moving. So that is called the trajectory of the projectile. So trajectory of the path is a parabola. The shape of this trajectory, that figure you can see now, the path O to A in the curved direction, curved path, that curve is called as parabola. So trajectory of projectile name is a parabola. The path in which the particle goes, it is parabolic shape. So parabolic shape, parabola it is, straight line is different, parabola is different. Straight voltage is called range. How far it goes, how far it goes along x-axis or horizontal direction, that is called range. If the particle goes along the curved path, then that path is called as trajectory of the projectile. Okay, so the shape is a parabola. Then velocity of projection. So what is meant by velocity of projection? So the velocity with which the object is projected is called the velocity of projection. So here denoted by the symbol VO or V0. So the symbol is shown here. So that value is called the velocity of projection. If you throw a stone with a velocity 30 meters per second, then that is the velocity of projection. Okay, with what velocity you are throwing? So that means if you throw with more and more speed, if you can throw with greater and greater speed, the range of the projectile will be larger, it will go far away distance, and it will be flying more time. It will be flying with the more time. Okay. So in cricket also, if the ball is hit hardly, very hard, then it will go. Means more velocity is important, and angle of hitting also very important. If the angle of hitting is approximately 45 degree, then the projectile will reach the maximum distance. If it is 30 degree or if it is 80 degree, 70 degree, it becomes a catch within the ground because it will not reach the boundary line. So it can be caught within the ground. So that becomes a catch. So like that. Okay, so velocity of projection, with what velocity we are projecting the object. Then comes another word called angle of projection. We can see the thing in the figure here clearly. So the blue line represents the path in which projectile goes. That is the trajectory of the projectile. That is the parabola. Then angle of projection is the angle between the direction of projection. Here velocity VO is there, no? That direction. Tangent drawn at O origin. With respect to horizontal drawn at the point of projection. Horizontal means x-axis. OX, horizontal and vertical, two things are there. Horizontal means adda gere, adda ide alva, so adannu horizontal anta helteve. OX line is called horizontal. Vertical andre upward, mele. So O dinda Y ide alva, so that is called vertical direction. So angle between V0 initial velocity vector with respect to the horizontal direction OX. Horizontal direction x-axis OX. So that is called angle of projection. So this angle of projection is very important or plays very important role in the range and even in the time of flight. So andre ಜಾಸ್ತಿ angle ಆದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ angle ಆದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So that angle should be ideal, like 45 degree or near 45 degree. If the participant in the shot put has to throw maximum distance, means
he has to give more velocity, one thing, he has to generate more power, and he has to project at a particular suitable angle of 45 degree. But exactly 45 degree is very difficult. That's why we have to do practice. So if you practice, you can throw it to maximum distance by making it nearly 45 degree. If you throw the object at 45 degree, then it goes to the far distance. So exactly our physics is used in the athletes. Like one person has to go for a long jump, so he has to jump the farthest distance. ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲೇ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಗಲ್ 45 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ದ್ರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, 55 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಹತ್ರವೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೂರ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, person is jumping himself, so then he has to practice. That's why practice makes man perfect. So it is a practice and and in addition thing is velocity. So ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂರದಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ 45ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ದಟ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so angle of projection is very important. The angle with which the object is projected is called angle of projection. It is the the object is that is in flight after throw is called a projectile. The path is called trajectory. The trajectory's shape is parabola. Then you see components. So x component of the velocity, this is very important, you see. So here velocity, initial velocity, we can resolve into two planes. Again, you can see the figure clearly in the mobile screen. Initial velocity v0 vector is making some angle theta naught with the horizontal direction. Horizontal adda line ge angle v0 between and horizontal is theta naught. Now we can resolve this velocity v0. Yesterday I said resolving of vectors. So we can resolve any vector quantity. Velocity is vector quantity. So we can resolve velocity into two components. X component is v0x and y component is v0y. So we can resolve that velocity into two components. So x component of the velocity, initial velocity, is vx equal to v0 cos theta naught, and y component while projecting is v0 sin theta naught. But after some time, the component of velocity will be x component is same. So vx is there, no? That is x component remains constant because it is not affected by the gravity. Whereas y component of the velocity is affected by the gravity. So final velocity at any time t is initial velocity v0 cos sin theta naught, vertical component I am telling, v0 sin theta naught minus gt. Okay, minus g, acceleration is downward. So that's why minus g it is. So acceleration is there affecting the vertical motion only. Horizontal motion ige acceleration due to gravity effect agodilla. Only vertical motion is affected by the acceleration due to gravity. Okay, so y component of the velocity, vertical component is affected by the gravitational force which is acting downward. Okay, then comes some terms related to this. Time of flight. Time of flight ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುವವರೆಗೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್.
ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರನ್ವೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಳಿತದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ 2.5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ 2.5 hours. Once projectile is taken into the space, then it will fly and it will land on the ground. After some time, it is going away from the ground. So that how much time duration, that is called as time of flight. I hope you understood the term time of flight. Time of flight ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಿಸಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ವಾಪಸ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೇಮ್, VOX ಅಥವಾ V0x ಹೇಳ್ತೇವೆ, VO cos theta. So that is constant always. Whereas y axis velocity will continuously. So time of flight is given by 2v0 sin theta naught by g. Okay, so ಹೇಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಬಿದಿಂದ ಎಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ Vx ಇದೆ, ಬಟ್ Vy ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, Vy that is 0. X component of the velocity is the same, constant always, but Y component of the velocity at the highest point is 0. It will be 0 at the highest point. Okay, so that is all about this time of flight. And equation of time of flight nodi, TF 2TM. TM is the maximum time to reach the highest point. That is called the time of ascent. ಅಂದ್ರೆ 2 times ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ 2 times? ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ V0 sin theta by g, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ V0 sin theta by, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times ಆಯ್ತು, 2 V0 sin theta naught by g. So that is the total time for which the object flies. Okay, so then next the height of projectile. So look at this figure, height of projectile. So in the figure I can show here h. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದಿಂದ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ h. ಸೊ h height of the projectile. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ OA ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ horizontal range of the projectile. Horizontal range. Okay, the horizontal distance traveled by the projectile from its initial position to the final position where it passes the point y equal to 0 during the fall is called horizontal range, denoted by R, capital R. The range is maximum for theta not equal to 45 degree. ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಬಿಸಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ VOX ಅಂಡ್ YY 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಮಿಡ್ಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಂಗಲ್. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾವನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಇಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ horizontal range is the distance traveled along the horizontal distance. So initial position O ದಿಂದ ಬಿಸಾಡೋದು ನಾವು origin ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. So where it lands on the ground A. So distance horizontal along x axis, x axis ಕಡೆ OA ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ is 6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. If it is 80 meter, okay, 80 meter. If it is 70 meter, 70 meter. If it is like 20 meter, 30 meter, then it may become a catch. Okay. So then uniform circular motion ಇದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ if the object is moving in a circular path,
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬುಗ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ that is what uniform circular motion. So when an object follows the circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. The object, suppose the object is moving with uniform speed v in a circle of radius r is as shown in the figure below. So illi nodi figure alli uniform circular motion torsidare. Okay, so it is moving with the velocity v or speed v. Okay, then in a radius ಹೇಳಿದ್ರೆ OE ಅಥವಾ OC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ 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 ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ವಿ. At the point A, tangent is AB, velocity is V. Okay. So after some time, particle goes along the circular path to a point C. ಅದು A ದಿಂದ C ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. Okay. So circular path ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ object. Okay. Circular path it is moving. So A to C it goes. Then velocity is same. Magnitude of velocity is same. But direction ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AB ಇದೆ. Point A ದಲ್ಲಿ velocity direction along AB. Okay, at point C, the direction of velocity is CD. Direction of velocity is CD. So velocity is V and direction of velocity is CD. Okay, so that tangential direction. So always remember the direction of velocity is along the tangent, or in what direction object tend to move. The object ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ move ಆಗಬಹುದು ಆ direction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು velocity ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. Okay. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. But velocity is variable. Velocity variable, speed is constant. So then we can say this is uniform circular motion. Okay. So any object moving in a circular path with the constant speed but variable velocity changing because of the direction is changing. So that is called a variable velocity, constant speed, and this kind of motion is called uniform circular motion. So idu motion in 2 dimension ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ, motion in 2 dimension in a plane ಆಗ್ತದೆ. Okay, so then next the motion of the particle on the circumference of the circle with the constant angular velocity is called uniform circular motion. So ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಂತ. If 30 degree it covers, so pi by 6. ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು, pi by 6/1. So that is the angular velocity. Okay, now there are 2 terms related to this circular motion, that is centripetal acceleration and centripetal force. So centripetal acceleration ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So for any object undergoing a change in velocity, there should be acceleration. ಇಲ್ಲಿ velocity magnitude ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು.
So that particular acceleration is called centripetal acceleration. Centripetal ಹೇಳಿದ್ರೆ center seeking ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ನ ಕಡೆ ಇರುವಂತ acceleration ಗೆ centripetal acceleration. ಅಂದ್ರೆ acceleration ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. acceleration 0 ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿದು. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ acceleration towards the center ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ acceleration ಸೆಂಟರ್ ನ ಕಡೆ center, that direction acceleration is acting on the particle. So that's why the particle keeps on changing the direction. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಗ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ನ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. So that is the direction of velocity. So direction of acceleration is along the radius towards the center. Direction of acceleration is along the radius towards the center. Okay. Now, when a particle is having uniform circular motion, the acceleration of the particle which is acting along the radius of the circle towards the center of the circular path is called centripetal acceleration. Okay. So when a particle is having uniform circular motion, the acceleration of the particle which is acting along the radius towards the center. Okay, so towards the center, acting along the radius towards the center of the circular path is called centripetal acceleration. Okay, the centripetal acceleration of the object, moving with the speed v in a circle of radius r is given by expression nodi, formula nodi, centripetal acceleration v square by r or omega square r square divided by r, or it is equal to omega square r. Omega ಏನು ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ v ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, omega is angular velocity. Okay, so centripetal acceleration expression is v square by r. That is the formula for centripetal acceleration. Whenever particle is moving undergoing uniform circular motion, the acceleration of the particle is given by the expression v square by r. So consider a particle of mass m moving along the circular path of radius r. Capital R ತಗೊಳ್ಬಹುದು, small r ತಗೊಳ್ಬಹುದು, no problem. Constant angular velocity omega, the direction of the velocity at any point is along the tangent to the path of the point. Okay, then let A and B have 2 points on the circumference of the circle. Theta be the corresponding angular displacement, ಅಂದ್ರೆ angle between OA and OC ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. The velocity at A is along the tangent AC, whereas at C is along CD. C ಅಲ್ಲಿ CD ಕಡೆ velocity ಇರ್ತದೆ. So then comes another term called centripetal acceleration. Idre there will be centripetal force. Centripetal force is. So what is the direction of centripetal acceleration when particle is at A? It is along AO. Direction of centripetal acceleration is along AO. Direction of centripetal acceleration at C is along CO. So that means acceleration is along the radius towards the center. So direction ಇದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, so that is along the radius towards the center. Radius is a line. AO is called radius. CO is called radius. So along AO, along CO. At A, particle at A, our direction of acceleration is along AO. When particle is moving in circular path, reached point C, so acceleration is along CO. Okay, then centripetal force. ಈಗ acceleration ಇದ್ಮೇಲೆ there should be force. Because Newton's second law ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, so F equal to ma. So F equal to ma, Newton's second law. Force is equal to multiplication, product of mass and acceleration. F equal to ma. So mass ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, m of that object. Mass symbol m ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ m ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ m ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. So mass is the term m. A is acceleration. ಇಲ್ಲಿ acceleration ಯಾವುದು? Centripetal acceleration. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ acceleration ಅನ್ನು centripetal acceleration ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, so m omega square r, formula for force is m omega square r,
then mv square by r ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, mv square by r. Okay, so force is mv square by centripetal acceleration, because say v square by r, ಇಲ್ಲಿ v square by capital small r ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ. ಸೊ m mass into square of the velocity v square divided by the radius of the circular path, then that gives you product, entire product gives you centripetal force. So centripetal force ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, examples for centripetal force. So is there centripetal force everywhere? Yeah, we have so many situations centripetal force. So for example, first example, for the artificial satellite revolving in the around the earth, the centripetal force is provided by gravitational force of attraction of earth. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ that is pulled down by the earth towards its center. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದು 35,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 35,850 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 revolution ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ 1 day. 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 24 hours. ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊರಗಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಸುತ್ತು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 24 hours. ಎರಡು ಸೇಮ್, ರೊಟೇಷನಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ 24 hours. ಸೊ ಈಗ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೈಮ್ 24 hours. ಸೊ ಅದು ಸುತ್ತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸತತವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರು. So that is going somewhere away. So that gravitational force provides the necessary centripetal force for the satellite to go around the earth in approximately circular trajectory. ಅದು elliptical ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, nearly circular trajectory. So second example, the electrostatic force of attraction between electron and nucleus provides the necessary centripetal force for the movement of electrons. ನಾವು ಆಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 9th 10th ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸುತ್ತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. So proton has got charge, nucleus has got positive charge, electron is negative charge. Positive ಮತ್ತು negative ಗೆ there is a force of attraction. That force is called electrostatic force. So that electrostatic force is responsible for the electron, for the motion of electron around the nucleus in circular path. So ಆ electron circular path ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ electrostatic force ಏನಿದೆ, so that provides the necessary centripetal force. Centripetal force ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ centripetal force ಬರ್ತದೆ, electrostatic force gives the necessary centripetal force. Next ನೋಡಿ example 3, a cyclist bends towards the center of the curve while taking a turn. When he bends, the horizontal component of the reaction provides the necessary centripetal force. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್, ರೋಡ್ ಬೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಕರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್
he will bend lean inwards. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕೆಳಗೆ, ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that, to get certain necessary centripetal force for the bicycle rider or the bike rider, the person will bend slightly. He will bend his cycle or bike slightly inwards. ಒಳಮುಖ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ that to gain centripetal force, necessary centripetal force, the bike rider or bicycle rider will bend lean inwards. ಸ್ವಲ್ಪ angle bend ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ. So that is called a centripetal force in that case. Next, banking of roads. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the road is sharp curve ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ outer edge of the road is raised. ಔಟರ್ ಎಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಔಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ road is raised, that is to provide necessary centripetal force for the object taking the sharp curve. So raising the outer edge will provide the necessary centripetal force. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದು 2-3 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ವ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? That is 24 hours ಹೇಳಿದೆ geostationary satellite. So that 24 hours is the time period. Time period in revolutionary motion is the time taken by the object to complete one revolution around that object in the circular path. Planar motion in plane ಅಲ್ಲಿ, circular motion ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ದಿಂದ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಎ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ? ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಡ. ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೊಟೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 10 frequency is 10 hertz. SI unit of frequency is hertz. So number of revolutions made by the particle in 1 second is called frequency. So frequency nu equal to 1 by t. Okay. So frequency is reciprocal of the time period. Okay. During one time period, time equal to time period, distance mode is circumference. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಬರೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು 2πr, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರುವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 2πr divided by time t. 2πr by t na. So that is what the linear speed, 2πr by t. So or 2πrv. 2πr ಆಗಿ ಇದೆ. r by t ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is so 2πr by t. So r by t ಅನ್ನು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. So that is linear speed, omega r. 2πr by t is, so 1 by t ಅನ್ನು frequency ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. 1 by t reciprocal of time period is frequency. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ frequency nu is 1 by time period. So 2πr by t or 2πr nu. Example for motion in 3 dimension. So motion in 2 dimension ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ, ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 3 dimension ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್. ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಿಶ್, motion of fish inside the aquarium or in the sea or in the river. So that is motion in 3 dimension ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಅಲ್ಲಿ x, y, z, all the 3 coordinates will change with the time. In case of motion in 3 dimension, all the coordinates x, y, z vary with the time. Then such motion is called motion in 3 dimension. So that is the end of today's session. We have discussed about the various concepts: projectile motion, motion in circular path, and also the examples for circular path, centripetal force, all that. So I hope you understood. Projectile motion ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, height of projectile, time of flight, centripetal acceleration, then centripetal force, all that we have discussed. I hope you understood. So that is the end of today's session. I will stop now and see you later. Okay, bye. Now I will end the session. We can join the other classes soon after this. Thank you, sir.
Hello, sir. Hello, sir. Hello, ma'am. Sir, you can proceed with the talk. Okay, okay. So visible, na? No, sir. Your screen is not visible. Just a minute. Now visible, na? No, sir. Slide is not visible. No? Sir. Presenting. It's coming like present. Visible, no? Yeah, sir. Yeah, sir. Okay, fine. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah. So, in the yesterday class, we have discussed about epithelial tissue. And this is the slide where we have came to end in the yesterday class. I have given introduction about this connective tissue. And in detail, we have studied yesterday about the epithelial tissue. So regarding that epithelial tissue, just I would like to ask some of the questions to you. The cells of the epithelial tissue, are they loosely arranged or compactly arranged? Loosely. Now I have shown some of the pictures of various types of epithelial tissue. You have seen how they have arranged, whether they are arranged loosely or compactly. They are arranged compactly, sir. Yeah, I told you that they are arranged just like slabs on the floor. Between the two slabs on the floor or the tiles on the floor, do you find any gap? No, sir. Yeah, like that. In these epithelial tissue also, the cells are arranged compactly without intercellular spaces, compactly arranged. And so that the matrix present between the cells, is it abundant or very less? Very less. Yes, very less. That is intracellular fluid or the intracellular matrix. It is very less, even sometimes it is absent. Okay, in this in this epithelial tissue, the cells are arranged on what? On which substance the cells are arranged? Basement. Yeah, it is the basement membrane. Good. It is the basement membrane. And what are the different types of epithelial tissues you have studied yesterday? Squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, glandular epithelium. One more. Yes, you are right. One more. They are the modified columnar or cuboidal epithelial cells having the fine hair-like structures on the surface of the cells. Ciliated epithelium. Yes, very good. Your good name? Shabnam Banu. Okay, nice. So these are the various types of epithelial tissues: squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, glandular epithelium, and ciliated epithelium. Where you find squamous epithelium in our body? Squamous epithelium. In which part of our body you do find squamous epithelium?
wall of blood vessels and air sacs of lungs. Yes, sir. It is in the blood vessels as well as in the air sacs. Even it is present in your buccal cavity. Buccal cavity means oral cavity. So in that oral cavity also you will find the stratified squamous epithelium, where you find the cuboidal epithelial cells. Cuboidal epithelium. Kidney. Tubular part of nephron. Yes, the tubular parts of nephron or in the tubular parts of the kidneys, you will find the cuboidal epithelial cells. What about the columnar epithelium? Inside the lining, found in the lining of alimentary canal. Yes, it is in the lining of the alimentary canal, that is in the digestive system, particularly in the small intestine, and so that they help in absorption. Also, yesterday I told you that some of the columnar epithelial cells, they are secretory in nature, present in the small intestine. What do you call those cells? Which are secretory, which secrete a mucus, which acts as a lubricating agent. Hope you can recall. Yes, so they are called goblet cells. So they secrete the mucus, and so that they can provide the lubrication. And among the glandular epithelium, they are the modified cuboidal or columnar epithelial cells. So they are secretory in function, among which you will find simple gland and complex gland, and also endocrine gland and exocrine gland. How you can differentiate the endocrine and the exocrine gland? Endocrine glands are less and they produce enzymes. Exocrine glands are with duct and they produce hormones to the body. Yeah, little wrong in your answer. Endocrine, they are the ductless, they are okay, but they do not secrete enzymes, they secrete hormones. Exocrine, they are the ducted, okay, but they do not secrete hormones, they secrete enzymes. Exocrine secrete enzymes, endocrine secretes hormones. Exocrine, ducted gland, endocrine, ductless gland. Okay, and one more is the ciliated epithelium. Where you find that ciliated epithelium in our body? In fallopian tube. Yeah. In respiratory tract. Yes, it is in the respiratory tract, nasal cavities, trachea, bronchioles, and also in the fallopian tube, you do find the ciliated epithelium. Okay, fine, students. So these are the various types of epithelial tissues we have discussed yesterday. And now we will move on to the next tissue, that is the connective tissue. As I told you, the tissue that connects the different tissues and organs together, that is called connective tissue. And that connective tissue forms the major amount in our body. The major component present in our body, that is the connective tissue. Further, we classify connective tissue into loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Among the loose connective tissue, one is areolar connective tissue, one more is adipose tissue. Yesterday I told you that areolar connective tissue present wherever the gaps are present between the organs, you will find areolar tissue. So that areolar tissue, it is called connective tissue proper, as it is found in almost all parts of our body. One more is adipose tissue that can store fat. And another one is dense connective tissue. Among the dense connective tissue, one is the dense regular, that is the tendon, dense irregular, that is the ligament. And one more is specialized connective tissue, that is the cartilage, bone, and blood. And now let me elaborate a little bit about these different kinds of connective tissues. See, the areolar connective tissue. On the left side diagram in the picture, where you can see that where it composed of various types of cells, and also you can see the arrangement of the cells, they are very loosely arranged.
But in epithelial tissue, they are compactly arranged. But in connective tissue, the cells are very loosely arranged. And this connective tissue, it forms the framework for epithelial tissue. Mainly it composed of various kinds of cells. One is the plasma cell, another one is the mast cell, one more is macrophages, another one is fibroblasts, and also you can see the minute fibers where it is composed of both white fibers as well as yellow fibers. Yesterday I told you that white fibers, in other words, white fibers are called what? Or at least you can tell me, what is the protein present in the white fiber? Okay, whether they are elastic or non-elastic, white fibers. They are elastic. No, they are non-elastic. The white fibers contains collagen, so that they are called collagen fibers. And these collagen fibers, they are non-elastic in nature. Another one is the yellow fiber. Yellow fiber contains a protein called elastin, and so that these fibers are elastic in nature. Okay, so these areolar connective tissue consisting of plasma cell, mast cell, macrophages, and fibroblast. You know, mast cell, they secrete two chemicals called histamine and serotonin. Histamine and serotonin are the proteins that are produced by the mast cell. And another one is the macrophages. You know why they are called macrophages? These are the larger cells. And these larger cells, they show the phagocytosis. Phagocytosis means engulfing of any foreign particles or any microorganisms. That is the injection of the foreign particles. So what are these foreign particles? Any substances which enter into our body from outside, our system considering them as foreign particles or the foreign bodies. And these foreign bodies, usually they are toxic to our system. And whenever these foreign bodies are entering into our system, the macrophages, usually they are the enlarged cells, they are phagocytic in nature. What they will do, they will engulf the foreign particle, and so that that foreign particle is destroyed. And one more is fibroblast. Already I told you that there are two kinds of fibers. They are the yellow fiber and white fiber. And these fibers are produced by fibroblasts. And this areolar connective tissue present in almost all parts of our body. I already told you that wherever the gaps are present between our various kinds of organs, it is filled with areolar connective tissue. And also it is present below the skin. One more is adipose tissue. You can see in this diagram or in this slide, so the cells which stores fat, that is called adipose tissue. It is also a kind of loose connective tissue and it is present below the skin. Yesterday I have given one example. Whenever you people fell down, immediately your surface of your skin will scratches. And as the surface of your skin scratches, if you get that wound, so immediately if you look at that wound, it is whitish in color. That is, as the epithelium of the skin, if it is damaged, below the epithelium, that white colored structure, what you can see is the adipose tissue that stores the fat. Also, I told you that this adipose tissue, it gives the protection to your body from cold and heat, that is from the temperature where it is giving you, the protection. In some animals, there is a large amount of adipose tissue is deposited. For example, the whale. Have you seen the whale? At least in the TV channels, National Geography or the Discovery Channel, you have seen the whale.
Is it a small fish or a big fish? Big one. Yes, sir. Small fish or big fish? Big. Small, big. I have asked whether the whale is a small fish or big fish. None of you students told me that it is not a fish. It's an animal. Yeah, it is a mammal. But my question, it is a small fish or a big fish? You said big and small. So it is not at all a fish. It is a mammal, whale. Okay. So whale is a mammal. So in case of whale, below the skin, 1 to 2 feet of fat is deposited. Adipose tissue is deposited. You see the amount, 1 to 2 feet below the skin, the adipose tissue is deposited in the animals like whale. It is called blubber. It is called blubber, where it can give the protection, and also it acts as a shock absorber. Because you know that the whales, they used to swim against high tides and currents in the ocean. And whenever these high tides and currents of water, it will hit the surface of the whale's body. It acts as a shock absorber. Also, it gives protection from the heat and cold. So this is how in most of the animals you do find the deposition of fat, that is adipose tissue. And those cells which can store the fat, they are called adipocytes. Adipocytes are the cells in which the fat is stored. So this is what already I told you about the dense connective tissue, regular and irregular. They are the tendons and the ligaments. Already in the yesterday class I told you, tendons, they joins muscles to bone, whereas the ligament, it joins bone to bone. They are called tendon and ligament. And one more dense irregular tissue, they are the fibroblasts, and many fibers are oriented differently, present in the skin. And some of the specialized connective tissues in our body, one is the cartilage, another is bone, one more is the blood. Here you can see the cartilage. On the left side, you can see a sectional view of a cartilaginous tissue. A cartilage, it is surrounded by a membrane. You see, here you can see a membrane. It surrounds over the cartilaginous tissue. It is called perichondrium. Perichondrium. I will pronunciate one more word. Just like a perichondrium, I will give you one more term, pericardium. What is that pericardium? Membrane of heart cells. Yes, very good. Membrane of heart wall, not heart cells, membrane of heart wall. Heart is surrounded by a membrane called pericardium. Why I am giving? Because some of the terminologies in biology, they are almost synonymous. If you look into the spelling, then only you will come to know they are different, they are not similar. That is called pericardium, but this one is called perichondrium. Perichondrium is the outermost layer of a cartilaginous tissue. And here you can see there are so many cells which are present inside the cartilaginous tissue. And these cells of the cartilage, they are called chondrocytes. Chondrocytes, also they are called chondroblasts. And these chondrocytes or chondroblasts are located inside a lacunae. You see here, you can see this outline. This outline, it is called a lacunae. Lacunae refers to a space. And inside this space, there are 3 to 4, even sometimes only one cartilaginous cells or the chondrocytes are present inside the lacunae. And here also you can see that the cells, how they are loosely arranged. They are not compactly arranged, they are loosely arranged. And between the cells, there is a lot of intracellular matrix. This intracellular matrix of cartilaginous tissue, it is called chondrin. Keep remember, it is called chondrin. Chondrin is the matrix present in the cartilaginous tissue.
Where you find this cartilage? Now you can see at the bottom of this slide where it is present. It is present at the tip of your nose as well as your ear pinna and between the adjacent vertebrae, and also present at the end of the bone. At the end of the bone also you will find the cartilage where it is called gristle. Also it is called hyaline cartilage. Also it is called gristle, present at the end of the bone. And also it is present between adjacent vertebrae. What adjacent vertebrae means, our vertebral column, it is made up of number of vertebrae, disc-like structures. And between these vertebrae also you will find the cartilaginous tissue. And this cartilaginous tissue shows very less flexibility. You can see your ear pinna. You can show the movement of your ear pinna. You can press with your finger your ear pinna where it is flexible. And also the tip of the nose, where you can show the movement of the tip of your nose with your finger, because it is having a little flexibility, that is the cartilaginous tissue. See, one more specialized connective tissue is the bone. See, the dear students, on the left side, the bone is comparable to a bamboo. Bone is comparable to a bamboo. You have seen the bamboo, it is having a hollow cavity inside. Like that, bone is not a solid mass. It is also having a hollow cavity inside. Here you can see the movement of the pointer. So this is a hollow cavity present inside the bone. And this hollow cavity of the bone, it is called bone marrow, or the marrow cavity. Also it is called bone marrow. Here you can see the yellow color. This region is called yellow marrow. And at the end of the bone here you can see the red color, that is called red marrow. Yellow marrow, it stores the fat. Yellow marrow, it stores the fat. Whereas the red marrow, it produces the blood cells, RBC, WBC, platelets. The blood cells are produced in the red marrow of the bone. And rest of the marrow, it is called yellow marrow. And this yellow marrow, it stores the fat. You know, the bone, it is surrounded by the many layers of the cells or the membranes. Outermost layer, it is called periosteum. And inner layer, it is called endosteum. Outer periosteum and inner endosteum. And this is a hollow cavity of the bone. And outside this hollow cavity, look at this small region. It is the hard and compact part of the bone. It is the hard and compact part of the bone, and it is very rigid. It is very rigid. Our entire skeleton is made up of maximum number of bones. Do you know how many number of bones we have in our skeletal system? 206. Yes, 206. Yeah, 206 bones. And further we classify them as axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton, that includes the skull and one more vertebral column and the sternum. Skull, sternum, vertebral column and ribs. It forms axial skeleton. Appendicular skeleton means the bones which are present in the limbs. That is both in the hands as well as in the legs. The hands, they are connected to the, the pectoral girdle, where the legs, they are connected to the pelvic girdle. All these bones includes under appendicular skeleton. Okay, now I am coming to this hard part of the bone. You can see here, this is the hard part. This is the hollow cavity, and this is the hard and solid part of the bone. If you take a transverse section of the hard and compact part of the bone, if you take the transverse section, you can see on the right side diagram, it will looks like this. The hard and compact part of the bone is made up of number of circular units.
Here you can see, this is one circular unit. Here you can see, here is another circular unit. Here is the one more. Here is the one more. Here is the one more. So these circular units present in the hard and compact part of the bone, they are called Haversian system. They are called Haversian system. Here you can see the spelling. I hope you can read the spelling. It is called Haversian system. And if you take one single Haversian system, it is made up of a number of layers. And these number of layers, they are called lamellae. The number of layers, they are called lamellae. And on these lamellae, you can see this dark color. These are the bone cells. These bone cells, they are called osteocytes, also called osteoblast. Osteocyte or osteoblast. And between the bone cells, they are also very loosely arranged with lot of intercellular spaces. And that intercellular space is filled with a fluid called ossin. Ossin is the matrix present in the bone. Osteocytes or osteoblasts are the bone cells. And the cytoplasmic connection between the different lamellae. Here you can see some lines. So these are the cytoplasmic connections are provided between the bone cells. They are called canaliculi. If you look into this diagram in your textbook, you will find very easily. So they are called canaliculi. And inside each Haversian system, you do find a Haversian canal. And that Haversian canal, it is having the blood vessels. And here at the center of this Haversian system, here you can see one Haversian canal. This is also having one Haversian canal. This one is also having one Haversian canal. Haversian canal present in all Haversian systems. And now here in this vertical section, here you can see this. Here you can see this dark line. This is Haversian canal of one Haversian system. Here, Haversian canal of another Haversian system. Like this, the Haversian system of several Haversian canals are connected together to form into a larger canal. It is called Volkmann's canal. Hope you understand. Every Haversian system having their own Haversian canal at the center. The Haversian canals of different Haversian systems, they are interconnected to form into a larger canal that is called Volkmann's canal, where it contains the blood vessels, where it supplies various kinds of the substances, to the bone as well as from the bone. And all you people, you students, you know that where the bone, it is very hard in nature. So what is the chemical composition present in the bone? Calcium carbonate. Calcium carbonate, and then calcium as well as magnesium. Carbonates and phosphates, they are present in the hard and compact part of the bone, and where it gives rigidity to the bone cells. So this is what I have given the explanation so far. And before this, I will give you one more. That is, the blood is also known as a specialized connective tissue. The blood, mainly it composed of two components. What are the two components present in the blood? The two major components of blood. Yes, you are right. One is plasma. Yeah. Yes, what you said is right. One is the blood plasma, another one is corpuscles. Corpuscles means blood cells are called formed elements. So one is the plasma. Plasma is a fluid part of the blood. And you know that our blood is a fluid in nature. And also yesterday I told you that it is called a river of life.
From birth till death, the blood, it is continuously circulating throughout your system from birth till your death. So that means that's why it is called river of life. And that fluid part present in the blood, it is the plasma. The plasma contains various kinds of proteins. Will you name some of the proteins present in the plasma? Proteins present in plasma. Which helps in blood clotting, also helps in the defensive mechanism. They provide immunity. They provide immunity to our body. Have not you heard about albumins? Globulins? No, sir. Yeah, albumins, globulins, fibrinogens. These are called plasma proteins. Albumins and globulins, they act as antibodies. Antibodies in the sense, these are some of kind of proteins. And whenever the foreign bodies, already I told you about the foreign particles. Whenever the foreign particles or any microorganisms, when they enter inside your body, in the sense, if they enter inside your tissue, immediately these albumins and then the globulins, they will kill, they will fight against the antigens, because already I told you, they act as antibodies, and these antibodies, they can react with the antigens, and the antigens are nothing but the foreign bodies. And whenever these antibodies, they are binds with the antigens, that is called antigen-antibody reactivity. When they are becoming into antigen-antibody complex, now the reactivity or the reaction will take place between the antigen and the antibody. And so that the antigen is destroyed, the foreign body is destroyed. And one more is fibrinogen. The fibrinogen, it helps in clotting of blood. These are some of the proteins present in the blood plasma. Another one is corpuscle. Corpuscle means blood cells. Among these blood cells, one is RBC, another is WBC, one more is platelets. RBC of mammals or man is nucleated or enucleated. RBC of mammal. RBC is the cell. And you know that a cell must contain a nucleus. The cell will contain a nucleus. RBC is also a cell. Now my question is that RBC of mammalian cell, is it nucleated or enucleated? Whether it contains nucleus or not? Nucleated. No. RBC of mammal is enucleated. RBC does not contain nucleus, except in one mammal. That mammal, RBC contain nucleus. In which mammal? Dear students, I repeat, RBC of mammals, mammalian RBC is enucleated. Mammalian RBC doesn't contain nucleus, except in one mammal. That mammal will have nucleus in their RBC. In which mammal? Okay, you might not have come across with all these things. That is in camel, keep remember. In camel, you know, camel is a mammal. RBC of camel is nucleated. Except in camel, in all other mammals, RBC is enucleated. Even in our body also, in our blood, RBC does not contain nucleus. If you look at the blood of a camel, RBC of the camel is nucleated. Except in camel, in all other mammals, RBC is enucleated. Hope you understand. Yes? Yes, sir. Yeah, okay, fine. And then RBC contains a respiratory pigment. Name the pigment present in the RBC, or a protein present in the RBC.
Hemoglobin. Yes, hemoglobin. Hemoglobin is a kind of protein. You know, among the proteins, there are three kinds of proteins. Anybody knows three kinds of proteins? Like simple protein. Have you heard? Conjugated protein, No, sir. derived proteins. Okay, so these are the kinds of proteins. So simple protein, conjugated protein, and the derived protein. And this hemoglobin is a conjugated protein, where it composed of two components, heme and globin. Globin is the protein part, heme is the pigment part, and so that it is called a conjugated protein, hemoglobin. And what is the main function of hemoglobin? Major function of hemoglobin. It helps in supplying oxygen to every cell and also to keep carbon dioxide To provide the blood. It provides red color, okay. It provides red color to the blood. But actually the major function, giving the color of the blood is not the major function. Transport oxygen. Yes, transportation of oxygen. Is it transports only oxygen? and also it helps carbon dioxide in the cells. Also it transports carbon dioxide. RBC, it helps in the transportation of transportation of oxygen as well as carbon dioxide. Okay, that is RBC. Then coming to the WBC. RBC, they are red blood corpuscles called erythrocytes. WBC, white blood corpuscles, they are also called leukocytes. And among the WBC cells, there are various types. Have you know? Do you know about the various kinds of WBC cells? Granular leukocytes Yeah. and agranular leukocytes. Yes, very good. Granular leukocytes and agranular leukocytes. Among the granular leukocytes, there are different types like eosinophil, basophil, and neutrophil. And agranular leukocytes, so they are lymphocytes and monocytes. What is the major function of WBC cells? Major function of RBC, transportation of oxygen and carbon dioxide. Okay. What is the major function of WBC? White blood cells. They provide us immunity. They give us the resistance against the disease-causing pathogenic agents, so that it can provide the immunity. They provide immunity to our system. So they are the WBC. And then the platelets, they are the fragments. They are the fragments of cells, the platelets. So these are the different components of the blood. And now we move on to the muscular tissue. You know, mainly muscular tissue, it helps in movement as well as locomotion. In the yesterday class, I have given what is movement and what is locomotion. And these muscular tissues, they contain contractile elements or the contractile fibrils. And those contractile elements, they are called myofibrils. And these myofibrils contain two kinds of contractile proteins. Anybody knows what are the contractile proteins present in the muscle fiber? So that various organs of your body is showing different movements. You can see the movement of your finger, movement of your head, movement of your shoulder, movement of your leg, movement of your hand. How it happens? Because of contractile proteins present in the muscle tissues or in the muscle fibers. There are two kinds of contractile proteins. One is actin, another myosin. Keep remember, actin, another myosin. They are called contractile proteins present in the myofibrils. Among the muscular tissues, there are three different types. One is the smooth muscle, another striated muscle, also called skeletal muscle. One more is cardiac muscle. Now,
In this slide, you can see the smooth muscle. Look at the smooth muscle. It is a tissue, a bundle of cells. It is the tissue on left side. On right side, you can see the individual fibers, individual smooth muscle fibers. On left side, all the fibers are united together to form into a tissue, a smooth muscle tissue. Look at the muscle fibers. They are elongated and spindle shaped. Spindle in the sense broader in the middle, tapering at both the end. Broader in the middle, tapering at both the end. And they contain one single nucleus. Each cell contains one single nucleus at the middle of the cell. And a muscle fiber surrounded by a membrane. Any cell, any animal cells, they are surrounded by the membrane, but without a cell wall is absent. So that is the membrane that surrounds over the muscle fiber that is called sarcolemma. Sarcolemma. And inside the cell, it containing the cytoplasm. And that cytoplasm is called sarcoplasm. And that cytoplasm contains myofibrils. And those myofibrils contains two kinds of proteins called actin and myosin. And this actin and myosin, they helps in contraction of the muscle fiber. And you know, these smooth muscles are called involuntary muscle. Why they are called involuntary? You know, Helping the movements of involuntary action. your voice is not clear. Repeat again. We can control our muscle. They are not under the control of our central nervous system. That means they are not under our control of our will and wish. So they are working by themselves. For example, if you want to raise your hand, so brain, that is the central nervous system, will gives you the order. Yes, come on, you can raise your hand. Then you will rise. And come on, you relax. Again, you will relax. That is called voluntary. Involuntary means they do not obey the order of your brain. They are not according to your will and wish. So that they are called involuntary muscle. And these involuntary muscles, where they are located, they are present in the blood vessel. They are also found in the stomach, as well as in the small intestine and the large intestine. You know, the blood vessels also, they undergo contraction and relaxation. Whenever the blood flows within the blood vessel, immediately the blood vessels are expanding or they are relaxing. And once again, they are undergo contraction. As well, the smooth muscles, they are present in the stomach as well as in the intestine. And you know, there is a movement of your stomach as well as intestine. But the movement of your stomach or the intestine, it is not under the control of your central nervous system. So they are called involuntary muscle. And these involuntary muscle, whether they experience fatigue or not, fatigue in the sense strain, whether they experience strain or not. No, sir. No, they do not experiencing the strain or fatigue. So that is the smooth muscle. Another, look at this one, the skeletal muscle. The skeletal muscle fibers are elongated and cylindrical. Here you can see at the bottom of the slide, elongated and cylindrical. And these muscle fibers, they are unbranched. They are unbranched muscle fiber. They are elongated and cylindrical. These skeletal muscles, they are also called striated muscle. Why they are called striated muscle? Because here you can see the striations. Here you can see these are called striations. And these striations are due to the presence of, the two kinds of proteins, actin and myosin. So actin are the thin bands, myosin that is called thick band.
Wherever you find the actin, that is the thin band. Wherever you find the myosin, that is called the thick band. They are arranged alternative to one another, hence they are called striated muscles. And this muscle fiber, it is also surrounded by a membrane that is called sarcolemma, and inside it contains the fluid or the cytoplasm called sarcoplasm. And inside the sarcoplasm, you will find the minute elements. They are called myofibrils. Also, they are called contractile elements. In this above diagram, it is the enlarged portion. Here you can see this one. Look at this one. I will give you an example. If you take about 10 electrical wires, you take the 10 electrical wires, hold all 10 electrical wires in your palm. By folding all of your finger, you can keep all 10 electrical wires. You have seen the small electrical wires, red color, yellow color, green color, black color. So like this, you can take the number of electrical wires and keep it in your hand. So it is like a muscle tissue, it is just like a skeletal muscle tissue. And in that bundle of electrical wires, now you can take one single electrical wire outside. For example, one red color electrical wire taken out. That is called one single muscle fiber. And look at the cut end. Look at the cut end of the electrical wire. What you can see? You see, now you are taking 10 electrical wires in your hand. Keep them, all of them together. That is called a muscle tissue, skeletal muscle tissue, in which you take one single electrical wire outside. That is one skeletal muscle fiber. Look at the cut end of that electrical wire. What you can see inside at the cut end of the electrical wire? Small wires. Small copper wires. Yes, na? Yes, sir. Yeah, the small copper wires you can see inside that electrical wire. Like that, in this muscle fiber also, just like the small copper wires, what you can see in the electrical wire, like that, the small fibrils are present in every muscle fiber. They are called myofibril. Here you can see, this is called myofibril. What I have told you about this one, it is one electrical wire. And what you can see inside, these are all the copper wires present inside the electrical wire. Like that, this entire structure is one skeletal muscle fiber. In this muscle fiber, you will find number of contractile elements. They are called myofibrils. And this myofibril is made up of two kinds of proteins called actin and myosin. Actin, it is the light band. Here you can see the light color and dark color. So light color, that is the actin fiber, and dark color, that is the myosin fiber. Actin, they are called thin filaments. Myosin, that is called thick filament. And both actin and myosin arranged, in the alternative fashion, and so that they can provide the striated fashion to the muscle tissue, so that they are called striated muscle. And this striated muscle also it is called skeletal muscle. The reason why it is called skeletal muscle, because it is present in almost all parts of our skeleton. The major part of our skeleton is made up of the striated muscles. Also, they are called skeletal muscles. Also, they are called striped muscles. And these skeletal muscles, are they voluntary or involuntary? Voluntary. Yes? They are voluntary muscles. They are the voluntary muscle. You can show the movement of your hand or the leg according to your will and wish, so that they are the voluntary muscles. And since they are the voluntary muscles, they experience fatigue. That means they experience the strain. Coming to one more, that is cardiac muscle.
You see, the term itself gives you the meaning. Cardiac muscle means they are present in the wall of the heart. They are present in the wall of the heart. In heart, you do find the three walls. Can you name the three walls of the heart? Outer wall, outer layer, it is called epicardium. Middle wall is called myocardium. Inner wall is called endocardium. Outer epicardium, middle myocardium, inner endocardium. And these cardiac muscles present in the middle wall of the heart, that is in the myocardium. And look at these cardiac muscles are also elongated and cylindrical. Earlier, what we have seen that the skeletal muscle, it is also elongated and cylindrical, but that one, unbranched. But look at this one, they are branched. See, they are branched. And also they are showing the intercalated disc between the muscle fibers. You do find intercalated disc. And also they contain one single nucleus. And they are also containing the actin and myosin. And these cardiac muscles, mainly they are found in the myocardial region of the heart. So that is, they are present in the heart wall. And these are also striated muscle. Skeletal muscle is also striated. But the skeletal muscle is voluntary. What about this one? Involuntary. Involuntary. Yes, involuntary. So striated and involuntary muscle is nothing but a cardiac muscle. Striated and involuntary. Striated and voluntary, that is a skeletal muscle. Striated and voluntary skeletal muscle, striated and involuntary cardiac muscle. And these cardiac muscles, since they are involuntary, they too do not experience the fatigue. They never undergo strain. They never experiencing the strain or the fatigue. So these are the three kinds of muscle tissues we have: smooth muscle, striated or skeletal muscle, and one more is cardiac muscle. Yes. And now we are coming to the last tissue in our body, that is the neural tissue. And in this neural tissue, the structural and functional components, they are called neurons. Neurons are the structural and functional units of the neural tissue or our nervous system. They are called neurons. Mainly the neurons consisting of two components. What you can see, this lavender color, this one, purple color, it is called cell body. Cell body, also it is called cyton. C-Y-T-O-N, cyton. And above the cyton, what you can see, these fibrils are the fibers. They are called nerve fiber. So there are two components. One is the nerve cell, another nerve fiber. Nerve cell, also called cyton. And there are two kinds of nerve fibers. One is short fibers, another one is long fiber. Short fibers, they are called dendrons. Also they are called dendrites. They are the short fibers. And this long fiber, it is called axon. These dendrites will receive the nerve impulses from another neuron. You see, this is the dendron. It receives the nerve impulses from the another neuron. And so that these dendrites, they are afferent in function. After receiving the nerve impulse, they transmit to the cyton, that is to the nerve cell. And from the nerve cell, that the impulses or the waves of contractions, they are transmitted through the longer fiber, that is axon. So that axon is said to be efferent in function. Dendron, afferent in function. Axon, efferent in function. And that is in the nerve cell, there is a nucleus. And it is also surrounded by a membrane. Nerve cell is surrounded by a membrane that is called neurolemma. And the cytoplasm present in the nerve cell, that is called neuroplasm.
and that is in the neuroplasm, there is a nucleus. And this axon, look at this longer fiber. The longer fiber, it is called axon. And this axon associated with some specialized cells, they are called squam cells. And it is surrounded by a membrane. Axon is also surrounded by a membrane that is called myelin sheath. At the end of the axon, you will find the telodendrons. Also, they are called axon terminals or the telodendron. And as the dendrons, it receives the wave of contraction or the signal or what you call the electrical impulses or the neural signal. The neural signal received by the dendron from another neuron. And this neural signal from the dendron passing down through the axon, and now they are coming to the telodendron. And it is from the telodendron, those nerve impulses, they are transmitted to the next neuron. And in the next neuron also there is a dendron, and that dendron will receive these electrical impulses or the signals from these the telodendrons of the axon or from the axon terminal. So what I mean to say that whenever you are getting the stimulus to your fingertip, for example, or onto any part of your body or the surface of your body, if you take a pin and just you can punch the surface of your skin, and that is the stimulus. And so immediately that stimulus or the nerve impulses, it goes to your central nervous system. It is because of the neuron. And what that the pin head, whenever you are hitting over your surface of your skin, and that is the stimulus. That stimulus is received by the dendron, and those nerve impulses there goes to the axon, and from the axon terminal, those nerve impulses will goes to the dendron of its next neuron. So this is how now these nerve impulses they are transmitted from one neuron to another neuron until they reaches the central nervous system. And once the nerve impulses are so-called the stimulus, they reaches to the central nervous system. Your central nervous system will initiate the response. And once again, those responses, they are transmitted by the neurons. And so that among these neurons, you will find the sensory neuron and motor neurons. Sensory neurons transmits the stimulus. Keep remember, sensory neurons transmits the stimulus, whereas the motor neurons, they will transmit the responses. So sensory neuron transmits the stimulus from various parts of your body into the central nervous system, whereas the motor neurons will transmit the responses from the central nervous system to the particular organ. That organ is showing the response. One best example. If your hand is touching the hot surface of any object, for example, iron box. If your hand touches the hot surface of the iron box, within a fraction of a second, your hand is showing the movement. How? Whenever you can touch the hot object, surface of the hot object, immediately that is the stimulus transferred through the sensory neuron. It goes to the central nervous system, that is to the brain, or even directly from the spinal cord or from the brain. Immediately they can initiate the response, and those responses, they are transmitted through the motor neurons. And these motor neurons will bring those responses to the particular hand that touched the surface of the hot object. And immediately muscles, what we discussed so far, immediately these neural signals will go to the skeletal muscles of your hand. And as soon as it goes to the skeletal muscle of your hand, the skeletal muscles of your hand undergo immediate contraction. And as they undergo immediate contraction, immediately your hand, it moves away from the hot surface of the object.
See, dear students, I have taken few minutes of time to explain that the functionality of this neuron, but in real sense, where it happens within a fraction of second. You know, already you people have experienced, if you are touching any hot object, immediately your body is showing the response within a fraction of second. So it is because of the transmission of these nerve impulses through these neurons. So dear students, so far we have discussed various kinds of tissues you do find in the human body, that is in the animals. That is the topic, the structural organization in animals, where we discussed about the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and neural tissue. I hope you understand most of these concepts of what I have given since yesterday and today. Yes? Yes, Yes, sir. sir. Okay, sir. Okay, fine. So I will come with you with another topic in another day. And next time, Yes, sir. next time during my visit, once again, I will ask the questions about today's class. You should be ready to give the answer for this today's class. Okay, na? Okay, sir. Okay then. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. ನಿಮ್ದಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತೊಂದೇ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಕ್ರೀನು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಿರರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. Hello students. Hello, ma'am. So video visible ಇದೆಯಾ? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay. No, ma'am. Now? Ma'am, now it's visible. Yes. Yes, ma'am, visible. Right. So in the previous class, what we have studied? ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Board must. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮೋಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? What stands for B? Bracket. Bracket. ಹೌದಾ? What about O? Order. Order or of power. Okay, then D? Division. Division. M? Multiplication. Multiplication. A? Addition. Addition. Yes, subtraction. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ? Yes, ma'am. ರೈಟ್. No, ma'am. Boardmost rule is very important concept when you are solving. Okay. ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ Multiplication. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು 8 divided by 4 into 3 into 2 ಅಂತೇನೋ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ Division. division? Is the division first preference? Bracket. Bracket. Simple. Simplify whatever within the bracket, then it becomes 8 divided by 4. ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟು. ಓಕೆ, 3 2s are 6. ಈಗ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Division. ಡಿವಿಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 4 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟು. Then it becomes 8 divided by 4, that is 2 into 6, so it becomes 12. Okay, so this is the rule for board mass. Next ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೂಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ LCM and HCM. Do you know what is LCM and HCM? Least common factor and highest common factor. Least common factor. And what about HCF? Highest common factor. LCM least common multiple, HCF highest common factor. Least and highest ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ what is multiple and factor? What's the meaning of multiple or factor? Multiple ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The number A ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ those numbers which are divisible by A. ಹೌದಾ? A ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಈಗ 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 6, 9, 12. 3. First of all, 3 is a multiple of 3. ಹೌದಾ ತಾನೆ? 3 can be written as 3 into 1. So 3 is a multiple of 3. Then 6, 9, 9, 12, so on. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? There will be infinite multiples. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ 3 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is called multiples which are divisible by that number is called as multiples. And what about factors? ಈಗ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the meaning of factor of this one? Those numbers which divides this one. ಹೌದಾ? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ, that is called as factors of 12. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? What are the factors? 6, Okay, 6, 2, 3, 3, 4, 1 and 12 itself. ಹೌದಲ್ವಾ? 12 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? yes ma'am. So these are the factors. That what is the meaning of factor? Those numbers which divides the given number is called as factor of that one. ಹೌದಾ? So multiples ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now you want the least common multiple. So ಯಾವಾಗಲೂ least common ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to compare two numbers. ಹೌದಾ? So I will take the two numbers, any one, 14 and 24 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 24 ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬೇಡ 24 ಟೇಬಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 8 ತಗೋತೀನಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 28. It's 14, 28, 42, 42. Yes, correct. 56, 65, so on. Correct? Now, yes ma'am. multiples of 8. 8, 16, 8, 16, 20, 24, 32, 32. 32, 40, 40, 48, 48, 56, so on. 64, Okay, 64, so on. Correct? So, in this, yes ma'am. what are the common multiples in those two, 14 and 8? Common multiples. 56. 56. Similarly, if you go next,
ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆನೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ Yes, ma'am. ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ LCM, ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್? 56. 56 only. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈಸ್ 56. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 9, 6 and 8. Okay? Can you tell me which is the least common multiple? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ LCM ನ? ಐ ಟೇಕ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಹೌದಾ? 9, 6, 8 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಡಿವೈಡ್ these all numbers by the common divider, which is the common for all three. ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಡರ್ ಇದೆಯಾ? No, ma'am. 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ Yes, ma'am. Common multiple. ಎಸ್, ಯಾವುದು ಕಾಮನ್? 2 ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 5s 2 3s 3s 2 4s. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಡರ್ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ? 5 3 4. No, ma'am. ರೈಟ್? ಎನಿ 2 ಗಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಡರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? 5 and 3 ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಡರ್ ಇದೆಯಾ? No. 3 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 5 4 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಾಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ LCM, which is 2 into 5 into 3 into 4. That is your LCM, right? 120. Yes, ma'am. 1 ಎಷ್ಟು? 120. 120. Right? So 120 is your LCM for 10, 6 and 9. What about the previous question what I asked? 9, 6 and 8. 9, 6, 8. So there is no common divider for all three, but there is a common divider for 2 individuals. 9 and 6 ಇದೆ. Similarly 6 and 8 ಇದೆ. ಹೌದಾ? So take any common divider of 2 numbers. 9 and 6. What is the common divider of 9 and 6? 3. 3. So I will divide only 9 and 6 by that number. Keep that 8 as it is. So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 8 as it is. Okay? Now check, is there any common divider for any 2 or any 3? Yes? For 2 and 8. 2 and 8. There is a common divider for 2 and 8. So go for that. And keep this 3 as it is. 3 as it is. 2 1s. 2 1s are 2, 2 4s are. Is there any common now? No. No, ma'am. 4 3 1. ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯುವರ್ LCM is 3 into 2 into 3 into 1 into 4. That is how much? 72. 72. That's the answer. Is that clear? So LCM find clear ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HCF. What is the meaning of HCF? Highest common factor. Highest common factor. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. 24 36 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 24 and 36. ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ 1 is always a factor of every number. ಯಾಕೆ? each number is divisible by 1 ಅಲ್ವಾ? 24 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ.
So 1 is always a divisor of every number. So 1, then 2. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2. Yes. ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಬರಬೇಕು. Then it is divisible ಅಂತ. 24/2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 12 ಬರುತ್ತೆ. 24 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3. Yes, okay. Next 4. 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6. 5 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. So 6 7 ಆಗಲ್ಲ. 8 9 ಆಗಲ್ಲ. 10 ಆಗಲ್ಲ. 12 then 20. 24. 42 is not a factor. 42 is a multiple of 24. Okay. Oh, okay. 42 now. 48. Right. 36. 1, 2, 3, 4, 6. 8 ಆಗುತ್ತಾ? No. No, ma'am. 9. Yes. 9. 9 ಆಗುತ್ತೆ. 12 is 8. 13. 4. 2s are 13. and 36. These are the factors of 24 and 36. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. now go for common. Which is the common here? 2, 3, 1 common, 2, 3, 4, 6, 12. Yeah, this much only common terms are there. Howda? So in this one, now the next step, highest. Factors ಆಯಿತು, common ಆಯಿತು, ಈಗ highest. Which is the highest factor here? We have marked 12. So your HCF is 12. HCF ಏನು? 12. ಈಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸಿಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ HCF ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್? ಏನಾದರೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? Factorization. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದರ್ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 24 and 36 ಇನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರೈಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಎರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಂತ ಕಾಮನ್ ನಂಬರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 12 ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಓಕೆ, ಈಸಿಯರ್ ಒನ್. ಸೊ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 24 36 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈವನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. ಸೊ 2 ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 12s 2 18s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. 2 6s 2 9s. 9s. Now these two divisible by 3. 3. 3 2s 3 3s. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ 2 and 3 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ LCM ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. HCF ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು HCF ಇಲ್ಲಿ? 12. 4 4 into 3 12. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮಾ? ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ HCF. ನೀವು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ LCM and HCF ಎರಡೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ LCM ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. HCF ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ HCF. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Yes, ma'am. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ, ನೆನಪಾಯ್ತು ಈಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ LCM ಆ್ಯಂಡ್ HCFನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PU ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಏನು ಅಂತ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 18, 34, 22. Both I want, both LCM and HCM. ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಐ ಯು ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಬೇಡ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೈ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, shall I do? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ HCF is 2. Right. LCM. LCM is 3366. 3. 3366. I'm not getting. 3366. Okay. 336. 66. Yeah. Is it correct, everyone? Once check it. Okay, next problem go funny. Jagdish, how are you doing? Right. 18, 34, 22. Divide by the common one is 2. So 2 in the divide martini, it is 9. This one is 36 means 34 means 17. This one is 11. Right? There is no common factor for all these three. How the 9 into 17, 11. Common illa. So your HCF is only 2. And the LCM is 2 into 9 into 17 into 11, which she has done, that is 3366. Right? Ma'am, for second one, HCF is 6. Inappa? Second one problem is HCF 6. HCF 6. Is it 6? LCM is 7.
is 1, ma'am. Okay. She is saying 6 and you are saying 1. Which is correct? 1, ma'am. Sure? No. 12, 30, 30. 780. You have to divide by common one. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈ ಪೇರ್ Ma'am, ಅದನ್ನ LCM is 780. ಹಾ? LCM is 780, HCF is 1. Okay. 790. 780. ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 12 and 30 ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 30? ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೂರಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ HCF. ಈಗ LCM ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? 12, 30, 30ನ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀರಾ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 12 and 30, ದಟ್ ಈಸ್ 6. 6 ಇಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾ ನಾನು? 6 2s are 13 as it is, 6 5s are. Again you are not getting any common, so go for it. 6 into 2 into 13 into 5, which she is saying 780. Correct? Right? HCF ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾವಾಗ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಈ 2 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ HCF ಏನಾಯಿತು? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ HCF ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆನಪ್ಪ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ HCF is 1 and LCM is 780. Is that clear? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ LCM and HCF ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? A part of the whole. Part of the whole. Very good. Fraction means a part of the whole. If suppose ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8 parts ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ? Small 4, medium 6, large 8. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಪೋಸ್ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ 2 parts ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ರೈಟ್? 2 partsನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ನನ್ನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಔಟ್ ಆಫ್ 6 parts ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ 2, ಕರೆಕ್ಟ್? Out of 6 you are getting 2, so it is 2 by 6. This is called as fraction. That means, as she said, it is part of a whole. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ 2 by 6, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು p by q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಬಟ್ p is not divisible by q. Alva? So these are called fraction form. So what are the types of fractions we have? Improper fraction, proper fraction. Correct. Fraction, First one, proper fraction. improper fraction. Second, Proper fraction. fraction. Mixed fraction. Mixed fraction. Another one is there, that is Mixed fraction. fraction. Mixed. Correct? So what is the meaning of improper fraction now? The numerator is greater than the denominator. If numerator is greater than the denominator, then we call it as improper fraction. ಹೌದಾ? So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 12 by 6. 12 by 5 like this, 16 by 3, 10 by 8 by 4. huh? 8 by 4. Okay, 8 by 4 is okay, no problem, but actually we are not saying that one as a fraction because it is exactly divisible. Alva? Whole number ಬರುತ್ತೆ. Right. Then 9 by 4 ಹೇಳ್ಬೋದು. Correct?
10 by 10 by 3 ರೈಟ್. ಹೋಲ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಈಗ 10/5 ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್. ದ ಹೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ. And second one, proper fraction. The numerator reverse of that one only. ಏನು numerator? Numerator is smaller than the denominator. Yeah, numerator is smaller than the denominator. Denominator ಗಿಂತ numerator smaller ಇದೆ. So examples ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 3/5. 5/5. That means out of 5 pieces we are having 3. Yes. 9/2. is it 9/2 is the proper fraction? No. 9/12. 9/11. 9/11. Okay. Anything else? 3/14. Right. 3/14. Right. These are all called proper fraction. That means denominator is greater than numerator or numerator is smaller than the denominator. This is actual the parts. Proper fraction is the correct parts of the whole. Okay. What about mixed fraction? For example, Which containing both whole It has a part whole and number fraction. and a fraction. Yes, very good. Whole number and the fraction. So what is whole number? 4 and the part 1/4. Okay, it has the complete part also, complete 4 and 1/4 of 1. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ 2/2 3/4. So these are all called as mixed fraction. 3 1/4. ಹೌದಾ? 2.5. Like that. These are called as mixed fractions. So ಹಾಗಿದ್ರೆ there is a one way to convert between improper fraction to mixed fraction and mixed fraction to improper fraction. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ only the proper fraction is the actual part. Improper ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೈಯರ್ ಇದೆ. That means 3 pieces ಅಲ್ಲಿ 16 piece ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? That means it contains complete whole thing and the fractions. So you can convert the improper fraction into mixed fraction and mixed fraction into improper. Do you remember the way how to convert? So for example, I have given the mixed fraction to improper ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೋರ್ಡ್? yes ma'am 4 into 3 plus 1. Yes? 4 into 3 plus 1. Yes, very nice. So 4 into 3, you need to multiply 4 into 3, 12. 12 plus 1. 12 plus 13/3 by 2. By 3. 12 plus 1 divided by denominator is as it is 3. So it becomes 13/3. Okay? 13/3. Is that clear? Suppose yes ma'am. 5 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now 12 you need to multiply this by 12 into 6 72. 72 plus 5 77 7/6 6 as it is. Correct? yes ma'am Now 10 of 9 third. Sorry. 9/13 third. Yeah. Now 139/13 130. 139/13. Very good. 139/13. This is the mixed fraction to improper fraction convert. Now, what is the
way to convert the improper fraction to mixed fraction? When we divide the improper fraction, the quotient will be the whole number, numerator will be the remainder, and the denominator will be the divisor. Very nice. So whenever they have given the improper fraction for you, you need to divide this numerator by the denominator, then you get the quotient, which is our whole part, and what is the remainder, that is our numerator, and the denominator will be same. Okay, so divide 3 ಇಂದ ಮಾಡಿ 13 ನ 3 4s are 12. So remainder is 1. So which is our whole part? Whole part is our quotient. Which is quotient here? That is 4. We got the whole part, and then the remainder is our numerator. So remainder is 1. By the denominator is divisor as it is 3. So 4 of 1/3 is our way to represent the improper fraction as mixed fraction. Okay na? Way clear ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, ma'am. Yeah. Now 18/4. Four. 2/4. Yes. 4 4s are 16. 2/4. Correct? Yeah, all of 4 of half ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು because 2/4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the way to convert improper fractions to mixed fraction. So clear ಆಗಿದೆ fractions ಎಲ್ಲ? What is a fraction? It is a part of the whole, and then there are 3 types. One is proper fraction, second one improper fraction, and the third one is mixed fraction. Proper fraction means the numerator is lesser than the denominator, smaller than the denominator, and the second one improper fraction, the numerator is greater than the denominator, and the third one mixed fraction. What is the meaning of mixed fraction? It contains both whole number and the fraction. Okay, so whole number irutte, part kuda exist agutte, that is called fraction. Now tell me, what is the meaning of same fractions or equal fractions? Two fractions are equal ಅಂತ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Now for example, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 8/3, another by I have given as 24/9. Okay, is both equal? How to check whether the given two fractions are equal or not? Or compare which one is greater, which one is lesser? How to compare this one? Cross multiplication. Cross multiplication method. Okay, if you are taking like this, cross multiply ಮಾಡಿ equal ಬಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, that is one way, right? Or else make the denominator same. Okay, make the denominator same. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, denominator ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ? Simplify 24/9. 24/9 ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3s this becomes 8s, 3 3s 3 8s 24. ಸೊ 8/3 ಸೇಮ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ 24/9 ಇದೆ. ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್, ಮೀನ್ಸ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 8 3s 24/9, ಇಲ್ಲೂ 24/9. ನಾವು ಚೆಕ್ 11/3 and 16/5. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಇದನ್ನ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಕ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್
Multiply 3 by 5 and 5 by 3. ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 5 by 3 ಹಿಯರ್ 3 by 5 ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Even to the numerator, ma'am. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3 5s 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ 3. ಓಕೆ ವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು 11 5s 55 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 5s 50. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 16 3s 48 divided by 50. So now it is easily said that this 55 by 15 is greater than 48 by 15 because denominator are same. So just compare the numerator. Numerator ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದಿದೆ that one is the greater value. 55 by 15 is greater than 48 by 15. Okay now? So way ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? Just to make the denominator common, multiply one number to the denominator and the same number to the numerator. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? Yes, ma'am. ಈಗ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ LCM HCF ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ LCM HCF ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೇಳಿ. LCM and HCF ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ LCM ಫೈಂಡ್ ದ HCF ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು LCM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಕಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಲೀಟರ್. ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಲೀಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ಇದೆ ಅದು 5 ಲೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಪ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್? ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕಪ್ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಲೀಟರ್ ಕಪ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ನೀವಿವಾಗ ವಾಟರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ. ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಾಟರ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು 4 ಲೀಟರ್ ಕಪ್ಪಿಂದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದೆ, 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ 4 ಲೀಟರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 12, ಅಗೇನ್ 15, ಸಾರಿ 16, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 20. ಹೌದಾ? 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ 5 ಲೀಟರ್ ಒನ್ಸ್, ದೆನ್ 5 ಲೀಟರ್ ಅಗೇನ್, ದೆನ್ 5 ಲೀಟರ್ ಅಗೇನ್, ಅಗೇನ್ a 5 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 and 5. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ LCM ಆಸ್
ಆಸ್ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ LCM. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 4 ಲೀಟರ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ಕಪ್ ಅಲ್ವಾ, 4 ಲೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ HCF ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? HCF ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ HCF and LCM ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ HCF and LCM ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ HCF ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ ಅಡಿಷನ್? 4/3 plus 2/1 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಅಡಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಅಡಿಷನ್? Take the LCM of the denominator. Yes, take the LCM of the denominator. 5 3s are 15 is the LCM. 15. At the 15 ಬರ್ದೆ 3 and 5 are the prime numbers. Prime number ಇದೆ, prime ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Which is divisible by 1. Yes. That is Number which is divisible by 1 and itself. right. So 3 and 5 prime number ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ LCM ಇರುತ್ತೆ. So it is 15. So now in the numerator what do you have to do? 4 plus 2. Yes. 4 plus 2 na? To get 15, we have multiplied 3 by 5 and we have to multiply 4 by 5 only. So it will become 20. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ LCM ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 15 ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 15. ಓಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 1s are 3 5s are. ಸೊ 4 into 5 20 plus 5 1s are 5 3s are. So 3 into 2 6. So your answer is 26 by 15. Okay, ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 3 5s are 15, 5 into 4 20 plus 5 3s are 15. So 3 into 2 6 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, LCM ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now 7 by 5 plus is board clear? Clear is your board? Yes, ma'am. So 7 by 5 plus 13 by 15. 15 is the denominator. Yeah, 15 is the LCM for 5 and 15 alva. Nodi 5 15 LCM is 5 1s are 5 3s are. So 5 into 1 5, 5 3s are 15. 15 is the LCM. When one number is multiple of another, then that itself is the LCM. So 15 is the LCM. How you will solve the numerator? Just multiply by 15, multiply by 15. 5 1s are 5 3s are. Are you getting?
7 3s are 21 plus 15, 15 got cancelled, so remaining is 13 only. Howda? So it is 34 by 15. Okay? Okay now? Yes, ma'am. In the same way for subtraction also, when you are going to subtract two numbers, sign is very important when you are taking the numerator. Okay? Suppose they are giving the question like 4 by 3 minus 2 by 5 plus 8 by 2 like this. 8 by 2 bata 6. 8 by 6. Now this sign is done now. This will be applicable to numerator or denominator, not for both. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. -2 -5 ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ ಮೈನಸ್ ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಏನೇನಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 5 6. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LCM ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? 30. 1s are 5 as it is, 2s are. So it is 30. Correct? So 30 is your LCM. Numerator ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇವಾಗ? 30 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. 3 10s are. 10 into 4 40. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, so it is numerator ಗೆ applicable, so ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 5 6s are. 6 2s are 12 plus 6 5s are 30. 5 into 8 40. Right? So your answer is 40 plus 40 80. 80 minus 12 68 divided by 30. 68. 68 divided by 30. Correct? Rule ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Whenever you are going for the addition or subtraction, take the LCM of the denominator, right? And then just multiply the LCM, the whole fraction, not only for the numerator. Whole fraction, denominator ಇಂದ divide ಮಾಡಿ numerator ನ multiply ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? So what about multiplication of fractions? ಹೇಗೆ multiply ಮಾಡ್ತೀರಾ? Very simple concept. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. Alva? So simple rule, multiply numerator by numerator and denominator to denominator. That's it. If you want to divide, then denominator is divisible, numerator is divisible by denominators. Okay, you can divide like this also. Either denominator ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್, ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 1s 3 2s, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಹಳೆ ರೂಲ್ ಏನು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 2 7s 14 divided by 5 1s 5. This is the answer we are getting. ಹೌದಾ? So matrix fractions multiplication is very easy. Just multiply the numerators and denominators separately. What about division? Yes? Anyone? Just convert this division into multiplication by making the reciprocal of the divisibility. Okay, divisor ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ reciprocal ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗೋದು, division ಇರೋದು multiplication ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7/8 as it is, division ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು, multiplication ಆಯ್ತು. 4/3 becomes 3/4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಟು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್.
7 3s are 21 by 8 4s are 24. Sorry. 8 4s are 32. This is the answer. Okay. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾವ ತರ? 7 by 8 whole divided by 4 by 3, like this. Then also the same rule. This whole divide is converted into multiplication. 7 by 8 into, make the reciprocal of the denominator 4 by 3, it becomes 3 by 4. Okay na? So ಇವೇನ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? A by B whole divided by C by D ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅಂದ್ರೆ A C ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, B D ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? A into D, AD divided by B into C, BC. Okay now? Numerator, denominator multiply ಆಗುತ್ತೆ, denominator, numerator multiply ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, ma'am. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, LCM and HCF. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗಿದು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. Ma'am, your voice is breaking. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? No, ma'am. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ದೇನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ, LCM and HCF ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್? ಪವರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾ, ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಿ, ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? √3 ಕ್ಯೂಬ್ √7 ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ? ಓಕೆ, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಸಂಜೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, ma'am. ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಡವಾ? ಸಂಜೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Left eye,